Good morning, students. So today we are going to discuss on multiple objectives of business. Multiple objectives of business. So, like I told you in your previous classes, here the business organization, while it starts up or while it commences, is when a business concern starts the business. So he will have lots of objectives while he start a business. So not only profit, but there are different things which he keeps in mind, or he will have different objectives which he will have in his mind. He will have different objectives in his mind while starting a business organization. Okay, so it cannot follow only one objective and expect to achieve excellence. A business, okay, it cannot follow only one objective and expect the to achieve excellence. So objective have to be specific in every area and sphere of business. Objectives have to be specific in every area and sphere of business. So the sales targets have to be set, the amount of capital to be raised has to be estimated, the target, that is the target number of units to be produced needs to be defined. So the organization will have different objectives. So not just profit, bari profit annodalla, organization alli tumba objectives ide. So the objectives define in concrete terms what the business is going to do. The objectives define in concrete terms what the business is going to do. So objectives also enables a business to analyze their own performance and take steps as necessary to improve their performance in future. So ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಓದೋದು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾಲೆಜನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it's like it will have multiple objectives. So the business, it cannot follow only one objective and expect to achieve excellence. So it cannot achieve excellence by one single objective. So what are the objectives of business? What are the objectives of business? The first one is market standing. Market standing. So what is this market standing? So each and every business organization, it wants or it likes to stay in the market for a long period of time. Each and or any business organization. So no business organization will stay or no business organization will expect to stay in the market for less amount of time. ಎಸ್, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ market standing, it refers to the position of an enterprise in relation to its competition. So ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಅದರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಜೊತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ಯು ಗೋ ಡೌನ್. ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಿ, ಟೋಟಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ.
ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ must aim at standing on stronger foot in terms of offering competitive products to its customer. Yes, so when a business concern provides competitive product to the customer, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಗೋಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ, ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, if a customer gets attracted with a particular product, then obviously it becomes easy for you to run your business in the market. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಶುಡ್ ಆಫರ್ products. You should offer good products to the customer. Yes, you should see that the customer is getting satisfaction. Yes, so customer satisfaction is very important. So customer ಗೆ satisfaction illadidre athwa if the customer is not satisfied with the product, then it is understood that he will not buy the product. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಶೋ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So the second one is innovation. So innovation becomes a very important aspect when it comes to the objective. So what is innovation? So innovation is nothing but introduction of new ideas or methods in the way of something is done or made. So it is nothing but introduction of a new idea. ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ innovation becomes very important in business. So every time in order to gain the customer, what you have to do is, like a person who is a business concern has to get something innovative to the ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನೋವೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನೋವೇಷನ್, ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್. What an organization has to do is like it has to bring new things into the market. So only then it can attract the customer. So customerನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು provide an innovative product to the customer. So innovation can be done in two ways. One is innovation of product or service. Yes, okay, so there are two kinds of innovation. So one is innovation in product or service. The second one is like innovation in various skills and activities needed to supply the product and services. So ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು innovation in product.
ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇನೋವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ totally gets attracted. So what you have to do is like you have to bring new products or new innovative ideas every now and then in the market for in order to be in the what market for a long period of time. Okay, so no business can flourish in ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನೋವೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತು. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಕಲರ್ ಟಿ ವಿ ಆಯಿತು. ಕಲರ್ ಟಿ ವಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಲಿಮ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಯಿತು, LCD ಆಯಿತು, LED ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ 4K, QLED, OLED ಅಂತೇಳಿ ಏನಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇನೋವೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನೋವೇಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೊಸ ಥರದ್ದು ಏನು ಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹೊಸ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಈ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಇನೋವೇಷನ್ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ನು ಇನೋವೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್, ಈ ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್. Can't survive in the competitive world. The third one is productivity. So what is this productivity? So the output. So productivity is ascertained by comparing the value of output with the value of input. It is ascertained by comparing the value of output and value of input. So ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು. Yes, so it is used as a measure of efficiency. The productivity is used as a measure of efficiency. So ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. In order to ensure continuous survival and progress, every enterprise must aim at greater productivity. In order to ensure continuous survival and progress, every enterprise must aim at greater productivity through the best use of available resource. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ goods. Yes. So survival and progress of every enterprise must aim at greater productivity. So how the greater productivity can be achieved is through utilization of the available resource in the organization. So the available resource in the organization has to be utilized to the fullest extent in a efficient manner. So only when there is efficiency in the organization. So ಇಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so the next one is physical and financial resources. Physical and financial resources.
So what is this physical resource? So any business requires physical resource and also financial resource. So physical resource ಅನ್ನುವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಷನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಷನರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಿಷನರಿ, ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸಸ್ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮೆಷಿನ್, ಆಫೀಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ able to produce and supply goods and services to its customer. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ of a particular product. Okay, so for all this, financial resource becomes very important. So the business enterprise must aim at acquiring these resources according to their requirement. The business enterprise must aim at acquiring these resources according to their requirement and use them efficiently. So efficient utilization of physical as well as financial resource should be done. Okay, so the business, what it has to do is like the business, it must aim at acquiring the resources according to their requirement. It must aim at acquiring resources according to their requirement. So ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ದಿ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಆ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟು ದಿ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ to the fullest extent is very important. Yes, so the efficiency, organizational efficiency increase ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. So the next one is earning profits. Next one is earning profits. So the next one is earning profits. So what comes under what are the things which comes under earning profit? So in the previous class, while I was telling you about the objective of business, I told you that earning profit is one of the important objective of business. Yes, so that after that I told you that not only earning profit but also the business organization will have different objective, that is multiple objectives. So organization ಗೆ multiple objectives ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನೋವೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ earning profit is also one of the multiple objectives. So one of the objective of business is to earn profit on the capital which is employed into the business. ಸೊ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೇನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ
Profit earning is very important. So without a profit, no business can stand for a long period of time. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾಳೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್, yes to see that he is earning a good amount of profit. So only when he earns a good amount of profit, so ಯಾವಾಗ ಅವನು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್. So every business must earn a reasonable profit, which is important for its survival and growth. So in order to survive in the market for a long period of time, so ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಜರಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅದರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ business is not making such good changes. It's not making such good changes ಅಥವಾ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ each and every business, like I told you, it needs some amount of profit. Yes, in order to clear the expense. So ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Manager performance and development. So when coming to managers performance and development, it can be said that it is a social objective. So business enterprise, it needs managers to conduct and coordinate business activity. It needs managers to conduct business and also to ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Not only to conduct the business but also to coordinate the business activity. So various programs for motivating managers need to be implemented. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. So that what happens, the manager gets motivated. So when he gets motivated, then what he does is he will conduct his activity in a proper manner. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. he will conduct his activity in a proper manner. So it is very important to see that the activities are conducted. Yes, so activitiesನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, the managers need to be motivated. So programs or various programs for motivating managers need to be implemented. So managers performance and development therefore is an important objective. Managers performance as well as development is an important aspect. So it is important objective. So the enterprise must actively work
for this purpose. Okay, so managers performance and development is therefore an important objective. So the enterprise must actively work for this purpose. So managers performance, manager performance ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the next one is workers performance and attitude. Workers performance and attitude. So workers performance as well as attitude also is very important. So ಬರೀ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕರ್ ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು perform well in the organization. Yes, each and every employee in the organization has to perform. So the workers perform and attitude totally determines their contribution towards productivity and profitability of an enterprise. So if the performance of the worker is bad, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. The profitability of the employee also reduces. So workers performance and the attitude, it totally contributes towards the productivity as well as the profitability. So every enterprise must aim at improving its workers performance. Yeah, obviously workers performance is very important. So every enterprise must aim at improving its workers performance. So workers performance ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. So every organization or every enterprise must see that it is trying to improve the performance of the worker. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕರ್. ಸೊ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಅ ವರ್ಕರ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ should have a positive attitude. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದವನಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ not having a positive attitude, the manager or the organization or enterprise should see that it is building that positive attitude in the worker. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ important. Building the positive attitude is very important in an organization. So it is a duty of an enterprise to build positive attitude. So organization ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the next one is social responsibility. Social responsibility. So I told you social responsibility is a big thing or a major aspect which comes under business. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊಸೈಟಿಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. Okay, it has to give something in return to the society. So social responsibility totally refers to the obligation of business firms to the society. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್.
So business responsibility refers to the obligation of business firms to contribute resources for solving social problems and work in the socially desirable manner. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, business has to see that it is providing something in return to the society. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ it sees that or it has to see that it is trying to reduce the problem that is available in the society. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೋಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರ್ಸನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜಸನ್ನು, ಡ್ಯಾಮ್ಸನ್ನು, ಸ್ಕೂಲ್ಸನ್ನು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸನ್ನು, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸನ್ನು, ಎಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ you are providing something in return to the society, you are obligated to the society.